Som. How are you doing? So we have one of these here, and then the other one works. Yes, the other one we are going to pass To the person. No, the person goes on top. They need the mark. Oh, so this is for them. Oh, okay. Yes. And it's the apps. You are recording to share. Mas não tá gravando. Legal. Que bacana. E aí é duas câmeras, legal. Segue o. Legal. It's your first time in Brazil? It was four times. São Paulo also more. Yeah. But then also, but more houses. So with São Paulo, we do something. So right now, It's not a problem if I talk Portuguese because I think the most part is, or because the record is good to talk. that's okay. Okay. So yours is second presentation. Yes. Industry. I have one guy before. Yeah, this is integration. I was supposed he was the Siemens guy. No, it's okay. Yeah. I'm the second one. Yeah, you are second. I'm Mark Yes. Pikes. Yeah. So we have to, I think, keep it for 12 minutes. 12 minute presentation includes the questions. No, question we'll leave it for end of the session. Okay, great. Because we are late, really. So, should we start? Whenever you are ready. Okay. Ahmad. I'm Marcelo, Okay. and I was curious about the language that we should use. Which one is yours? So mine is the last one, and Catarina there, she's also going to present Yeah, here. yeah. And we were discussing, like, should we go for Portuguese or English? Well, or... if it's English, is more people probably can use. Okay. Depends on you. Yeah, so if you don't mind, maybe I'll go with that. And I think it makes it more accessible for people. Yeah, then there will be some people online also. They can Yeah, perfect. not yeah, Of the station, please. the station. Yes, up the station. Oh, the station. Hello, everyone. Thank you very much for attending this session. This is track A of Friday morning session, and today we discuss IMS. So the focus of this session is on IMS. We have 7 presentations already listed here, and everyone is presenting in person.
I just want to check availability of the presenters. Presentation number 1, is the presenter here? Yes, okay, thank you. And I think I already met number 2. Number 3, digital twin. Yes, thank you. And then number 4, and experimental study and life cycle. A5. Yes. Yeah. And then we have implementation of live digital twin. Industry 4.0 support of automotive. Last presentation. Okay, Mark. Yes, thank you. Perfect. So I think we have a full agenda right now. So I just invite the first presentation on the presenter on integration model of smart water management systems, a systematic literature review. Please start. Good morning, everyone. My name is Érico Ascensão. I'm a master engineering student in University of São Paulo. I'm making this presentation in Portuguese so I can feel more comfortable. But if you have any questions and need to talk in English, I can answer those questions after the presentation. Bom, meu trabalho ele é uma revisão sistemática sobre modelos de integração para sistemas de gerenciamento de água inteligente, né? Junto comigo, como coautores, temos 2 orientadores de mestrado, o Carlos Frederico e o Nelson, também na Universidade de São Paulo. Para começar a falar sobre o trabalho, queria fazer um pano geral sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos aí pela ONU. Dentre esses objetivos, queria destacar os que estão mais relacionados aí com o uso e a conservação de recursos hídricos, né, que são o objetivo número 6, que é o de saneamento e água limpa, o 11, que é o de cidades sustentáveis e comunidades sustentáveis, e o 14, que é o de vida abaixo d'água. Em cima desses 3 objetivos de desenvolvimento sustentável, foi surgindo na literatura acadêmica um termo que é o Smart Water Management, ou gerenciamento de água inteligente, né? E o principal tópico aí que é abordado sobre esse assunto, ele aparece muito no contexto de cidades inteligentes, junto com outras vertentes, aí, outros subdomínios do conceito de cidade inteligente. Tem as redes elétricas, os serviços aos cidadãos, a saúde, a segurança, a coleta de lixo, etc. Né? E foi percebido aí na literatura acadêmica que a inteligência que está em jogo em todo esse conceito na verdade, a busca por entregar um serviço mais eficiente para o cidadão, o serviço dentro de cada um desses subdomínios. E em boa parte desses domínios, mas mais especificamente no domínio de gerenciamento de água inteligente, a aplicação de tecnologias relativas à indústria 4.0 é uma das principais pontos-chave que garante aí a entrega desse serviço de forma mais eficiente nesse novo contexto. E aí é que se encaixa todo esse conceito aí de gerenciamento de água inteligente, né? Aí, aprofundando um pouco mais a discussão, várias aplicações de gerenciamento de água inteligente aparecem na literatura, e aí começamos a investigar como essas aplicações podem se colar entre elas, né, se integrar entre elas. Encontramos algumas referências, partindo aí primeiro para essa referência do Lee, de 2020, que ele trata de um framework para desenvolver os sistemas de gerenciamento de água inteligente, mas ainda não integrá-los entre si, né? O Gonçalves apresentou já uma arquitetura baseada em IoT, que é a Reflex Water. O Zhu já apresentou outro modelo de integração já baseado em camadas. Então, isso surtiu uma questão de pesquisa que a gente trabalhou no artigo, que é qual seria uma estrutura básica
de modelos de integração para gerenciamento de água inteligente aí encontrados na literatura acadêmica. Para a gente responder essa questão de pesquisa, a gente adotou como metodologia uma revisão sistemática da literatura. Então, a gente, através desse diagrama, a gente tentou ilustrar aí como é que a gente buscou as referências nas bases de dados aí da Web of Science, da Scopus, né? Então, a gente compôs aí uma série de palavras-chave envolvendo gerenciamento de água inteligente, algumas palavras como arquitetura, integração, smart water meters, né, que os medidores inteligentes, enfim, algumas palavras-chave que são importantes para a gente filtrar os resultados. E também a gente aqui excluiu agricultura e irrigação, porque no primeiro momento a gente percebeu que tinha muitos trabalhos tratando num contexto mais nesse sentido, que era muito distinto de uma abordagem para sistemas de abastecimento de água urbano. Então a gente optou por excluir referências que tratavam sobre esse viés, né? Aqui, nesse fluxograma, a gente explica aqui como é que foi feita a filtragem dos artigos, né? Então aqui a gente adotou um framework do Prisma para revisões sistemáticas de literatura. Então foram encontradas ali uma quantidade inicial de artigos na Web of Science e na Scopus, foi excluído ali os artigos que apareciam nos dois lados, né? A gente excluiu artigos de revisão de conferência, então chegamos aí em 81 artigos numa primeira filtragem. Analisamos os resumos de todos eles, excluímos 58 que não tinham relação com uma abordagem ali de tratar sobre um modelo de integração de sistemas. Chegamos em 23 artigos. Desses 23 artigos, aí analisamos os artigos completos. Excluímos 4 artigos dessa análise. Um porque ele tratava sobre, que é um daqueles que a gente tratou na introdução, que ele tratava só de um framework para desenvolvimento dos sistemas e não para integração. Um outro tratava de uma aplicação mais em escala de laboratório. Um terceiro focou mais em dispositivos de campo, não numa integração como um todo. E o último artigo, ele tratou sobre esse projeto Smart Water, que é um projeto lá da Europa, só que é um artigo que tratava sobre o projeto ainda em estágio em progresso. Então a gente excluiu esse artigo e incluímos um outro artigo desses mesmos pesquisadores tratando sobre os resultados finais da análise, que é esse daqui. Então aí chegamos aí num volume de 20 artigos que a gente considerou para a nossa análise. E aí, como resultados, a gente tem lá no artigo completo essa tabela aqui que sintetiza os resultados aí, o que a gente encontrou nesses 20 artigos. E a principal descoberta nossa foi que praticamente todos esses trabalhos podem ser resumidos em um modelo de integração com basicamente 3 camadas. Uma camada para os dispositivos de campo, uma camada de middleware e uma camada das aplicações utilizando os dados ali desses dispositivos de campo. Então, nessa tabela, a gente sintetizou para cada modelo o que cada modelo abordou em termos de cada uma dessas 3 camadas. E, além disso, a gente identificou aí 2 verticais, uma vertical de gerenciamento, governança, e uma outra vertical de segurança. Como eu não vou conseguir detalhar cada uma desses 20 artigos, eu vou dar um plano geral aqui sobre o que foi encontrado em cada uma dessas camadas, né? Então, na camada de dispositivos de campo, foi basicamente o que a gente encontrou para essa camada foi o misto entre o mundo físico e o começo do mundo digital, né? Então, onde a gente tem a infraestrutura física dos sistemas de abastecimento de água, de coleta de esgoto, né? Então, onde estão as bombas, as redes, os reservatórios, motores, válvulas, etc. E também os medidores e sensores inteligentes. São aqueles equipamentos que são capazes de medir variáveis e transmitir através de algum protocolo de comunicação e gerar aquele volume de dados que vai ser útil nas camadas superiores, né? Então, aí a gente já viu que é muito comum aí aparecer nesse nível aí de dispositivos de campo, o monitoramento de vazões, pressões e também de parâmetros de qualidade da água, foram o que mais se destacou aqui. E em termos de tecnologia, aí apareceu Wi-Fi, Bluetooth, diferentes padrões de comunicação via rádio, 4G, WMBus, o LoRa, que é um padrão de transmissão de sinal de rádio utilizando baixo consumo de energia.
partindo aí para o próximo nível da camada, o middleware. O middleware é basicamente a coluna vertebral aí desse modelo de integração, é o backbone, né? Que vai pegar os dados lá que chegam dos dispositivos de campo, vai coletar esses dados, processar, armazenar esses dados para prover esses dados para as aplicações que estão na camada superior, né? Aí uma questão interessante é o componente gateway, né, que é basicamente um equipamento que vai pegar dados de um lugar e mandar para outro. Em alguns trabalhos eles aparecem mais contextualizados no nível do campo, e em outros eles aparecem mais no nível do middleware. Então esse é um tipo de um elemento aí do modelo de integração que pode aparecer nas duas camadas, né? E aí em termos de funcionalidades, aparecem diferentes funcionalidades aqui nessa camada de middleware. Tem artigos que tratam sobre o processamento de dados com técnicas diferentes, dependendo da aplicação, um processamento mais rápido para uma análise mais online, um processamento mais lento para modelagens mais complexas. Aí aparece a aplicação de algoritmos de machine learning, de inteligência artificial, modelagens de sistemas em tempo real, etc. E em termos de armazenamento dos dados, dois trabalhos a gente chamaram bastante atenção, dois conjuntos de trabalhos, né? O primeiro conjunto utilizou essa tecnologia do Fri1Track, que apareceu como um potencial de ser uma tecnologia de código aberto para armazenamento de dados. Então foi bastante interessante, apareceu em dois trabalhos. E também esse trabalho aqui da Smart Water, que é uma biblioteca de padrões para representação digital de elementos de um sistema de distribuição de água. Então isso aparece como um elemento importante aí que a gente vai discutir nas conclusões para trabalhos futuros. E por fim, na camada de aplicações, aí aparecem os sistemas propriamente ditos que usam esses dados que chegam lá desde a camada de campo, né? Então, são sistemas que basicamente servem para propiciar que os operadores desses sistemas de gerenciamento de água inteligente tomam decisões de forma mais assertiva, né? Então, aí, um grande volume de aplicações trata sobre monitoramento de vazões, pressões, níveis de reservatórios, previsão de níveis de reservatórios e pressões na rede, previsão de qualidade da água, que são críticas conforme o local aí no mundo. O gerenciamento de perdas é outro tópico bastante importante, que tem muita ligação com aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável lá da introdução. A previsão de consumo de água é um fator bastante crítico, principalmente nos pontos onde a gente tem uma escassez de recursos hídricos muito forte. Aqui na Grande São Paulo é um caso, no Oriente Médio também. E também, interessante, tem algumas abordagens também como previsão de vazamentos na rede de esgoto, por análise de vibração e tudo mais. E também um trabalho bastante interessante que evoluiu num sentido de você usar a medição de consumo dos clientes para um nível de não só você fazer estudos de engenharia, de previsão de consumo, mas também para começar a aplicar a cobrança da tarifa lá de água automaticamente, ao invés de você ter o leiturista fazendo a leitura manual do consumo dos clientes. E além disso, além das três camadas, tinham lá mais as duas verticais, que são elementos que perpassam as três camadas, né? Primeiro a parte de segurança, que é onde entra questões aí de segurança, privacidade dos dados. Tem um dos trabalhos, inclusive, que menciona a preocupação com a privacidade dos dados lá na China, que até permite um paralelo com a nossa LGPD aqui no Brasil, né? E na parte de gerenciamento é como fazer a governança de todos esses sistemas, analisar o nível de permissão de dados, quais dados chegam lá do campo que eu possa distribuir para os usuários, para usuários internos da empresa, etc., né? E uma observação que a gente fez aí sobre como esses modelos de integração abordam todo o ciclo da água, teve um foco muito grande na distribuição de água para o cliente, né? A gente não conseguiu ver um foco tão grande em outros elementos, como na captação, tratamento de água, e principalmente faltou muito análise na parte de esgoto, né, de coleta de esgoto, tratamento de esgoto, disposição final. E aí isso
aparece aí, vai aparecer depois nas conclusões que a gente teve, né? Aqui a gente faz uma comparação entre o modelo que a gente desenhou a partir do que a gente encontrou nos artigos estudados com o modelo da ISA 95, né? Então, a gente, fazendo aqui um comparativo, a camada de dispositivos de campo equivale àquele nível 1 do modelo da ISA 95, né? A camada de aplicações equivaleria aos níveis superiores, onde tem as aplicações lá, as aplicações típicas de SCADA, MES e ERP. E o middleware equivaleria aos espaços entre cada uma dessas camadas, que é como as informações são trocadas ali entre cada um dos níveis da pirâmide ali de automação da ISA 95, né? Falando aí das conclusões do trabalho, acho que a grande conclusão foi a gente ter encontrado nos artigos aquele padrão de modelos de integração com 3 camadas e mais as 2 verticais, né? E o que a gente identificou de oportunidades de continuar com essa pesquisa sobre modelos de integração, que basicamente é o tema da minha dissertação de mestrado, primeiro a gente encontrou uma quantidade relativamente pequena de artigos sobre o assunto, então isso despertou assim, a necessidade de talvez a gente aprofundar um pouco mais o assunto, né? O tema de pesquisa. O que a gente pretende continuar como pesquisa, a gente detalhar como seria o fluxo de informações desse modelo. Então, a gente ter num modelo que tenha várias aplicações, como essas aplicações vão trocar informações entre elas. E aí, nisso, aquela biblioteca da Smart Water pode ser bastante interessante, porque ela já traz um esqueleto inicial de como modelar aí os elementos dentro de um sistema de gerenciamento de água inteligente. Outro aspecto interessante é como a gente pode expandir esse conceito, não só pensando na distribuição de água, mas pensando no ciclo da água como um todo. Então, pensar lá a captação, tratamento, distribuição de água, também a coleta, tratamento, disposição final de esgoto, e eventualmente aproveitamento de águas residuárias de esgoto e de água de chuva, para pensar no ciclo da água como um todo. E, por fim, seria até uma evolução, eventualmente até para um doutorado futuro, que é de pegar essa proposta de modelo de integração e tentar aplicar num estudo de caso em alguma operadora de saneamento. Eu trabalho atualmente na Sabesp, seria uma oportunidade para poder implantar isso num projeto mais prático para implementar esse modelo de integração num caso real e analisar essa aplicação. Bom, por final, agradecer aí a CAPES pelo financiamento aí do estudo, e aí no final aí temos uma série de referências, vocês podem consultar aí também no artigo completo. Fico aberto aí a pergunta. I'm open to questions if you mind. One single burning question, something very urgent, you can ask now. Otherwise, we leave it for at the end of the session. Any serious question just right now to ask? So we can just approach you later. Thank you very much. So I asked for Dr. Moniz from UNESP. Because the title is in Portuguese, I let you introduce. Thank you, the topic. Professor Ahmed. Sure. And in your naming and the other, I think, Professor Fujihara, I would like to thanks to have open space for management perspective in the conference. Okay, may I start? Yes. Okay. Okay, I will keep the focus. Also, I thanks for CAPES, because this project is based on the CAP Sprint, and I will talk in Portuguese because I understood that the major part of the people, the audience, understand better. Very quick here. Well, the main part of this research is a master thesis, including our executive master. Patricia Diaz is the main author,
and she's CEO of a structure company who produced to Embraer. And she's very concerned about the new employees' requalification. Then he got this topic to her thesis. And we are talking about human resource and competence development to support Industry 4.0. Eu vou falar em português, né? Esqueci. Então, tem um termo na comunidade europeia hoje para isso, que chama Indústria 5.0, que é a soma da Indústria 4.0 com sustentabilidade, organizações resilientes e especificamente centrado nas pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm que ser vistas como usuários dos sistemas. Então, sair um pouco do foco da tecnologia produzindo novas oportunidades de solução de problemas, mas pensando em quem vai usar essas tecnologias, né? Então, a gente faz parte de um grupo internacional em Birmingham, também estamos em parceria com os Estados Unidos e China, e nós desenvolvemos esse framework aqui. Esse framework, o que ele tem de diferente? Para começar, a indústria 4.0, ou em outros países tem outros nomes, né? Smart Manufacturing, Advanced Manufacturing, né? Ele é puxada por políticas públicas. Na China, Made in China 2025. E, então, isso dá uma nova configuração de organização do trabalho. A maior parte organização, pessoas dentro da empresa resolvendo problemas, gerando produtos e serviços é o comum. Mas poucas vezes na história as políticas públicas puxaram isso. A gente teve no movimento da qualidade, nos Estados Unidos, o prêmio Malcolm Baldrige foi assinado, por exemplo, pelo presidente americano, Ronald Reagan, né? Aqui também é uma política pública. A gente teve na Revolução Industrial, quando tirou o homem do campo, incentivou as operações nos centros, né? E tivemos agora com a indústria 4.0. Então, a gente traz nesse modelo alguns outros elementos, e aqui a gente vai falar um pouco da parte humana e management practice. Está intimamente, não é só um desejo, relacionado com as ODS, porque a gente está falando de requalificação dos novos profissionais, requalificação dos profissionais atuais e educação dos novos engenheiros, né? As novas diretrizes da engenharia. Nós estamos falando aí de trabalho decente, não Uber, não trabalho precário, né? E desenvolvimento econômico, nosso país está precisando disso, né? Indústria traz inovação, traz emprego de qualidade, né? E tem decaído bastante. Empresas como a Ford fecharam as operações aqui no Brasil, né? Falamos de indústria, estamos falando de infraestrutura, e eu represento aqui, muito por conta do mestrado profissional e do acadêmico, as relações universidade-empresa, né? Então, o nosso programa é financiado pelas empresas, e os problemas de engenharia são problemas práticos, né? Pois bem, qual que é o caso da Patrícia? Ela tem motivações organizacionais, que ela precisa ter recursos humanos qualificados para fornecer peças para a Embraer, peças estruturais. E também temos várias demandas acadêmicas aqui. A Patrícia fez uma linha de corte para qualificação, mas se ela quiser pegar artigo de 2024, que nós já saíram, estão tendo essa pegada mais humana, né? De 95% dos artigos de indústria 4.0, eles vêm de 2017 até agora. E desses, uma porcentagem pequena foca nas pessoas. Então, a gente está achando que é uma oportunidade, assim como outros colegas ao redor do mundo, que compensa estudar. Muito bom. As questões de pesquisa, para esse estudo, é um estudo exploratório, né? O piloto dela da qualificação, ela tem uma amostra maior para a defesa. Então, que competências, habilidades e aptidões são necessárias para o trabalhador no cluster aeronáutico? Ela dialoga a empresa dela, ela está coletando dados com todas as empresas do setor. Porque as competências variam conforme as tecnologias. Então, impressora aditiva é uma tecnologia, mexer com sensores, programação, outras habilidades. Então, ela está mapeando isso. E o que ela, como presidente da empresa, e muitos gestores têm gostado aí do trabalho dela, no sentido de que ações podem ser planejadas para recuperação desse pessoal.
Então, o objetivo é analisar os impactos da indústria 4.0 no trabalhador, no cluster aeronáutico, sendo que ela tem como impactos a influência da indústria nas pessoas e nas competências. Do ponto de vista aqui, acabou passando rápido, essas são as tecnologias que ela tem mexido, né? Compósitos, stamping, tooling. Vários conceitos, não vou passar por aqui por causa do tempo, mas teve uma revisão teórica, que nem o colega, né, ela começou com isso. Ela planejou um trabalho de campo baseado em entrevistas qualitativas, depois fez um questionário fechado, distribuiu para as empresas. Esse aqui é o piloto que validou o protocolo e analisou os resultados para esse piloto aqui que é apresentado no Congresso. Então, aqui o Scopus e o método Prisma para os dois, né? Scopus e Web of Science, roteiro das entrevistas, aqui o perfil dos entrevistados, pessoas experientes no setor, né? Mas mesmo quando tem 3 anos nessa empresa, mas tem muito tempo de experiência no setor. E aqui é uma foto, o registro da reunião de consolidação. Esse aqui é a Patrícia, esse aqui é o Fernando, que é o principal orientador, né? O Fernando Ramalho de Araraquara, da Unesp também. Então, ela pegou uma amostra representativa, pegou dentro da base do Senai, como resultados, o que a gente tem? Ela fez uma análise de conteúdo das respostas. Então, quando está falando em indústria 4.0, está falando em tomada de decisão, implementação e nível de maturidade. Trabalhar com essas competências. Em pessoas, requalificação relacionada a novas competências para cada tecnologia, né? E os impactos com os recursos disponíveis, né? Por exemplo. Então, para cada resposta, ela foi analisando, tirando fragmentos aqui. Isso aqui chama análise de conteúdo. Então, aí tem mais exemplos, mais exemplos. A gente tem trabalhos semelhantes com gestores da indústria automotiva e com o Sindicato dos Metalúrgicos da ABC aqui também. E temos isso na Suécia, com a Volvo e a Scania, na Alemanha com a Mercedes MWM, que foi citada pela Siemens, né? A gente fez Brasil e Alemanha também. Então, mais resultados que estão categorizados nessa grande framework que ela fez, né? Então, ela trouxe unidades de registro, criou um modelo um pouco mais consistente, mais aprofundado daquelas dimensões. Então, como conclusão, a gente percebe nitidamente que existe uma tendência da literatura de aprofundamento nas questões humanas. E nós, como engenheiros, temos que tratar isso, porque deixar na mão de recursos humanos, sem uma visão técnica, a gente perde um pouco. Então, tem que ter diálogo, mas tem que ter uma perspectiva da engenharia. Por isso que a gente tem tratado isso, né? Tem contribuição acadêmica, a gente tem publicado alguns trabalhos e estamos em ascendência com relação a isso, né? E ela pretende aí gerar um plano de trabalho junto com o cluster de qualificação das tecnologias para o setor aeroespacial, né? Então, com isso, acredito que aqui ela só detalha um pouco algumas competências, mas está à disposição no artigo, né? E nós, em breve, vamos ter a dissertação defendida também. Deixei o meu contato, mas posso deixar o dela também, que é a principal autora. Tá bom? Obrigado, professor. The time is okay? Just in time? So, one quick question. Yes, please. Sou mestrando de engenharia de defesa, e estudo engenharia de sistemas e engenharia de requisitos. Como que o senhor vê os requisitos de usabilidade para novos equipamentos e tecnologias na indústria 4.0? Eu esqueci só o seu nome, mas eu vou responder aí que a gente... Porter. Pockman. Isso. É igual o Pockman, que foi para o IBGE? Exatamente. Selva. Então, a sua pergunta eu acho que ela é muito pertinente, porque, primeiro, você usou a palavra usabilidade, que isso, entre as entrevistas, a gente fez uma com a Deloitte, um consultor que estava implementando em várias empresas. Não ele sozinho, ele dialoga com o grupo, né? E a gente perguntou das dificuldades e que a gente percebeu que estava meio distante das pessoas que usam, né? Ele confirmou isso.
boa parte das consultorias estão sendo contratadas para revisitar isso. Porque compra o equipamento, aí treina uma pessoa, mas mudou o conceito que era o tradicional do Lean, por exemplo. Não sei se você tem contato, mas o operador participa de compras. Mas isso não é por maldade, na verdade. É muito pela nossa ignorância em tratar o termo no primeiro momento, de ignorar, não de estupidez, né? Então, como é uma coisa muito recente, também ficar dialogando em muita gente, se ninguém entende, então é um período, vamos dizer, um transitório nesse processo. Mas eu acho que dá muita pegada, promete aí, viu? Não só para o mestrado, como para o doutorado. Thank you very much. So, yeah, that's great. Thank you very much. So I asked for our presenter of the third paper, digital twin of robotic system for measuring wall thickness of the pipes in nuclear power unit. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. I am Rogério Vitale. I am a PhD student. My advisor, Professor João Manuel Lozada Moreira. I'm a UFABC. I go to start my presentation in Portuguese. It's comfortable of me. Okay? Bom, todas as fontes das imagens e das figuras são de autoria própria ou com autorização da usina nuclear de Angra, no Rio de Janeiro. Então, contextualizando, o meu problema está no POED da turbina, onde eu vou analisar a medição da espessura no POED do reator. Aqui tem algumas barreiras de contenção, né, tem toda a proteção, né, do reator, da usina, sala de controle, administração. Essa é uma estrutura básica de uma usina, né, nuclear. Isso bem aproximado, bem básico. Esse é o prédio da turbina. Okay? O reator nuclear está aqui. Angra 1 produz aproximadamente 640 mil megawatts de potência. Usa um reator clássico, que a gente chama de PWR, para gerar energia e para aproximadamente 1 milhão de habitantes. Né? Então, qual que é o nosso problema? Localizar as tubulações estão protegidas, tem proteção térmica, tem um monte de detalhes, e fazer a medição. Ok? Esse é o problema. Esse é o desafio, e daqui saiu uma metodologia. Então, vou ser breve. Eu estive pessoalmente no Rio de Janeiro, na usina de Angra, durante uma parada, para fazer essa visitação. Então, aqui vai uma equipe para tirar toda a proteção térmica da tubulação, para lixar a tubulação, preparar a tubulação e fazer a marcação desses pontos, né? Desses pontos em linha curva. Isso é dado pela engenharia de sistemas, são pontos que já são monitorados, tem históricos de medição. E por que é importante a medição? A primeira equipe, se constata que está ok, eles vão para o próximo ponto. São aproximadamente 100 mil pontos e 40 dias de parada. Se tem algum problema, vai um nível de inspetor nível 2, para ver se realmente é um dado errado da medição, se aconteceu alguma coisa ou se realmente tem um problema. Geralmente, cotovelos, escoamentos turbulentos apresentam mais problemas. Se essa segunda equipe constatar o problema, então realmente tem que ter manutenção ou a troca da tubulação. A Angra está num processo de descomissionamento, né? A vida útil do reator está chegando próximo. Então, a relevância desse trabalho, quem conseguir fazer, né, o trabalho,
medir essas espessuras de forma automatizada, robotizada, nós conseguiríamos ajudar mais precisão dos dados e acontece duas coisas. Ou o reator ele para, porque ele apresenta risco, e acabou o Angra 1, ou renova a vida útil do reator. Então, hoje tem riscos de acidentes, né, com pessoas, muitos erros de medição, tem que integrar isso ao sistema de Angra. Então, nós estamos fazendo isso via Digital Twin. Eu modelei todo o sistema num software da Siemens chamado Process Simulate Technomatics. Essa tecnologia está sendo criada e validada aqui na Universidade Federal do ABC, no Laboratório de Robótica de Santo André, e depois vai ser integrada, né, na usina. Então, nós temos um ambiente onde nós validamos com sensores, fizemos alguns dispositivos, né, temos uma amostra dessa tubulação de Angra aqui no laboratório, né, tipo de aço nuclear, estudamos as normas, e já estamos no comissionamento virtual. Bom, esse foi o primeiro resultado, o primeiro teste, né, com o robô. É um robô de solda, é um robô, né, grande, porque está no laboratório, é o que a gente tem disponível. Esse end effector era um end effector aproximado, a gente queria testar alcance. Essa garra foi uma garra arbitrária, que a gente só testou alcance de junta de robô e geramos a OLP, geramos um programa offline, sem a intervenção humana. E o desafio agora é trabalhar no conceito do end effector, para melhorar, porque ele precisa, eu acompanho a medição, ele precisa ter glicerina, é um líquido acoplante, é fundamental para fazer a medição, senão a medição não acontece. Essa glicerina tem que ser colocada automaticamente para o robô levar o transdutor, né, do medidor de espessura. Então, isso acontece por um princípio físico chamado difração, mas todo esse trabalho, depois que a gente validar a tecnologia, ele vai estar a 5 metros de altura. Então, provavelmente vamos usar um robô, um GP8 da SK Motoman, parecido com o pessoal lá do IME, lá do Rio de Janeiro, que tem esse laboratório, que é um robô mais leve, mais rápido e mais flexível. Então, a gente vai desenvolver um outro mecanismo para levar toda essa estrutura a 5 metros de altura. Então, a evolução desse trabalho, nós já temos o conceito bastante amadurecido do end effector, é a maior contribuição do meu doutorado. Então, aqui está né, a caixa, vamos falar assim, a proteção do LCD, é a parte eletrônica que converte o dado de espessura. Aqui está o reservatório de glicerina, que vai ser pneumático, né, tem um êmbolo, isso vai empurrar. A gente fez o primeiro teste já, tomamos um banho de glicerina. Então, estamos mudando a estrutura da malha, vai ser uma micromalha de inox, específico para aguentar aí pelo menos 4 bar de pressão, que vai dar quase 80 quilos. Aqui está um sensor de presença, porque o robô tem que aproximar e parar. E aqui está o transdutor, onde ele fará toda a medição. Esse seria o desenho final aí do end effector. E o equipamento já veio aferido e calibrado da usina de Angra. A gente tem uma tubulação, o trabalho está em desenvolvimento, a gente está desenvolvendo a tecnologia no Brasil 100% nacional, com possibilidade de patentear esse trabalho. Então, as principais conclusões, realmente é uma inovação, não no processo de medição, no processo de medição automática, de processo de medição robotizada, sem interferência humana. Lembrando que essa é uma medição externa da tubulação, não interna, que é uma demanda, né, de Angra. Acessos, né, ergonômicos, porque geralmente os medidores eles estão em posições onde o ser humano tem que realmente ficar embaixo da tubulação, tem áreas inacessíveis, é complicado até para o risco de integridade física. É bem complexo, são aproximadamente aí 100 mil pontos para medir. Então, o gêmeo digital, estudar isso com o gêmeo digital, proporcionou novos insights, proporcionou muito desenvolvimento, muito teste, não só a parte de engenharia, mas a parte de ergonomia, que eu defino o biotipo de humano que eu quero, né? Pessoa mais alta, mais baixa,
mais magra, mais gorda, e eu consigo dar mobilidade para esse humano, e eu estudo as características do profissional que vai medir isso na usina. É interessante. Então, a gente está validando tudo isso no laboratório de robótica aqui da UFBC, em Santo André, no campus de Santo André. Está sendo interessante, né, todo esse trabalho. Mais o último slide. Aqui. A gente tem realmente percebido que mais que a equipe prepara a tubulação. Raspa a tubulação, limpa, faz a marcação dos pontos, vai com vários tipos de medidor, coloca o transdutor no ponto. Se não tiver glicerina, não tem medição. Tem uma química ali, tem alguma coisa especial, que é fundamental esse contato, e é praticamente manual. O profissional que tem experiência, ele dá uma borrifada, né? Coloca ali, espalha e mede e memoriza. Então, a gente está fazendo um dispositivo automático para fazer a inserção da glicerina. Então, o conceito é muito inovador, tanto para melhorar o payload do robô, como a interpolação, e o projeto está sincronizado com o que tem de mais moderno na área acadêmica, que a gente encontrou nos artigos, muita coisa de medição de espessura interna, robotizada. São robôs cobras, são robôs que vai dentro da tubulação, é um outro tipo de robótica. Mas com robô industrial fora tubulação externa, é um trabalho original. E é isso daí. Muito obrigado. Thank you very much. Agradecer a Eletronuclear, que me patrocina minha bolsa, minha bancada, meus testes, a CAPES, e o pessoal da UFBC aqui do Laboratório de Robótica. Bom dia, excelente apresentação. Com relação à medição de fato do equipamento, vocês têm uma camada de controle do robô por parte do software da Siemens? Que eu quero dizer no sentido de que vai ter alguém no computador e eventualmente pode alterar um parâmetro ou alguma coisa nesse sentido? Perfeito. O primeiro teste que já funciona, a gente pegou o Titi Pendant, né, gravou os pontos, programamos, e para ver a qualidade da medição, para testar o equipamento, até fizemos isso de forma rápida, funcionou. Agora, respondendo a sua pergunta, isso não pode ter interferência humana. Então, quem vai fazer isso? Eu vou gravar um ponto, um único ponto, eu vou subir a 5 metros, vai ter uma câmera acoplada na garra, eu vou, via Titi Pendant, gravar esse ponto, que por modelo matemático, a gente vai usar uma técnica chamada Touch Sense, que é uma técnica que a gente usa para soldas grandes que tem gap. Esse ponto vai ser o norte que vai orientar toda a medição. E eu vou estar acompanhando isso offline, nesse software da Siemens, de gêmeos digitais. A Siemens forneceu uma licença para a universidade, aproximadamente $140 mil. Eu gastei 10 meses para aprender a mexer nesse software. Ele que vai controlar todo o trabalho offline, toda a alteração de parâmetro, todos os movimentos do robô. E eu só vou usar depois o TP para trazer o robô para home position, para solo, e sacar o aparelho e colocar no sistema de Younger, que eu vou ter que adaptar essa leitura dos dados para o sistema de Younger. E aí sim, a gente vai eliminar os erros manuais e vamos ter a medição automatizada. Se a estação der certo, pode ser escalável, ter 2 ou 3 estações. Entendi, obrigado. Presenting in English, because there are people online to take a lesson. Also, I can follow. Your topic is interesting for me. So I could grasp some, but I couldn't follow exactly all the details. So one quick question for you is, your digital twin is also involved in simulation. Like, is there a simulation happening simultaneous to measurement? What's the simulation that you're doing? Today, the digital twin
is 3 parts. Digital twin of the process, digital twin of the task, digital twin of the environmental process. My work is the complete digital twin, today about 17%, because in my study, in my event, I am analyzing the engineering, the robot, environment, the process specific of the nuclear plants, and the people, and the ergonomic people, because in second inspection, for example, the first inspection is the problem detected of the robots. In the second moment, the professional guy check the first method. It's that person, it's that people, there are risk. In my study, it's contemplate of the risk of the environment, this person. So digital twin, it's very important for me for the analysis of the safety in first time, and second, engineering, and the accuracy. It's very important. So is it possible that your digital twin change the measurement procedure based on the data that you are getting? Okay, that's great. Thank you very much. Thank you very much. Appreciate it. So the next presentation, number 4, is Industry 4.0 and the restructuring of the industrial hierarchy, evaluation of manufacturing systems. Thank you. So again, we try to keep it about 12 minutes. 12 minutes? Yes. And Okay. this is you can use for this screen. Yeah. Okay. Well, thank you so much. My name is Katarina. I've graduated here in UFABC, and I also have my master's degree from here, from UFABC. My main field of study is the deployment of technologies on for the Industry 4.0. But today I'm going to go a little bit differently, and I will talk about hierarchy and how the whole communication dynamics changed from what we have previously on the third industrial revolution to now. So my objective here is to understand and to propose a new graphic model of how this whole, again, dynamics of the communications is taking shape on this on the fourth industrial revolution. Well, bear with me, guys. Technology is important. Deploying technology is important. But what about, and we had a presentation earlier today that said, what about the connections? What about the interactions? What about the communications? We need to be attentive to how this is going to change. It's much easier to deploy technology than it is to change mindsets and to change relationships dynamics within the context of industrial process. All right, so we all know this, ISA 95. It's the former automation pyramid. This is a graphic display of the automation theory, industrial automation theory. And it's basically a model that tells us that layers are very well defined. We have communication flowing horizontally, essentially, and they go, whatever is decision, whatever is controlled, it flows from top to down, and whatever is data, it flows bottom to up. Yeah, so very structured. There's no much tenacity there. There's no much, we cannot skip levels. We need to go through each level or adjacent level if we want information to run. You guys hear me well? Okay. So when we talk about Industry 4.0, what we want to do is to be able to have a more efficient, flexible, and responding to changing conditions type of processes, right? So we have customers that are eager to have more and more customized items, and
competition that has always been there, and we need to be able to address these challenges by deploying digital technologies on the industrial environment. So basically, that's what the Industry 4.0 stands for, is how we are going to leverage cyber-physical systems. We have tons of examples here today about it, and how we're going to build this smart environment to be able to achieve this efficiency and flexibility. So here are the key aspects of the Industry 4.0, guys. So we have service orientation, interoperability, virtualization, decentralization, modularization, and synchronicity. I'm not going to go through each of them, but in essence, what we are trying to do is we are trying to be faster, we are trying to take smarter decisions, and we are trying to respond to our markets much more in a much more reliable way, but also in a much more customized way. It's a huge, huge challenge for our industry, especially when you talk about Brazil. So here I put this chart here so we notice the difference between the two paradigms, the third industrial revolution, the fourth one. All this interoperability, decentralization, and special data volume, it's much more complex, it's much more rich now in this new industry context. Especially when you talk about data, now data is no longer something that is just generated and it's there, it's an asset. Data must be created, must be reused, must be stored, secured, so we can no longer ignore it. All right, so back to our pyramid. There it is. We need to understand how it's going to change based on those key aspects from the Industry 4.0. So first, decentralization. What happens when we need to have decentralization? We need to have some new elements added to this pyramid that goes with communication and decision flows. Sorry, I had made this presentation with lots of, animations, and it's gone. Sorry. So yeah, we have these new elements, meaning that both communication and decision, they no longer flows only vertically through the whole pyramid or through the whole automation industrial process. It now flows horizontally as well, meaning that devices, systems, people, they can talk to each other and they can make autonomously decisions without the need to upper management or any other external orders. So when we have these layers, they are very autonomous in a certain way. So what starts happening is we achieve synchronicity, we achieve modularization and interoperability. And again, when we have layers that they are now hyper-connected, they don't need upper information to take decisions. The layers, they start kind of to blend, and their edges kind of fade. So they become like thick layers of more robust and complete systems. So what happens is I merged layers 2, 3, and 4, because again, we don't need anymore those hierarchical players to take decisions. So now our pyramid, it's much less, it has much less divisions. And going on with the synchronicity, interoperability, and modularization, and now that we already know that everything is very blended, seamless, interacting, and we have decision flow and communication flow running horizontally, we can just, yeah, my animations are gone. Yeah, we can just, we can just take away those arrows that indicate hierarchical orders or hierarchical data flows. Now we have layers that can communicate skipping levels, meaning that yes, so the bottom of the pyramid,
can now communicate with the upper layers without the need of passing through the middle ones. And that guarantees a lot of flexibility, that guarantees a lot of that the decisions will be made faster. Obviously, we still have some control flow flowing from the top to bottom because this is where strategic decisions are taken. But again, they are more based on businesses' decisions than based on operational decisions. And as I said before, one great achievement of the Industry 4.0 is the data management and data creation. So now we have lots of data being generated every second at an automation plant, at an industrial automated plant. And it is, from an infrastructure point of view, very hard to manage, store the data, secure the data. So now we have the industry, or part of the industry, being able to migrate to the cloud, or to cloud environments. We have somebody here on the previous presentation mentioned that we have data lakes that will condensate all this data from the production processes. And that brings us other challenges such as cybersecurity. Once that we have this now going out of the plant, we need to find ways to make sure this data is correctly secured. Obviously, there are things that stay at the field level. They stay on premises, sensors, actuators, we cannot get rid of it. But the idea is the whole computing capacity can be shared between both on-site premises and cloud environment. Another important part of migrating part of the computing processes to the cloud is that we can start offering and using goods as services. So we don't need anymore to have, to buy licenses to store big servers. If we want to use as something like the digital twin software, we can use it as a service offered kind of program, and that saves a lot of money, that creates a lot of efficiency, and that allows a lot of flexibility to the whole management of the industrial process. And another super important connection that does not appear on the ISA 95 pyramid, and now we need to have, is the external connections. So if we want to be more efficient and more faster, we need to understand right away what our partners and what our customers they want and they need from us in order to respond to that rapidly. So we can no longer wait for the upper layers to receive all that information and pass down through the process. We need to be connected externally with these players so we can, again, respond to their changes rapidly. So we add this new element, that's the external communication flow. And now, in a little bit more colorful display, we have what would be the pyramid for the fourth industrial revolution. So there are no defined, there are defined layers, but they are much more blended together than they used to be before. And we have vertical and horizontal integrations that needs to be very visible and needs to be very carefully deployed, so we can have secured processes, but also efficient ones. And we still need to display how the control and decision flows no longer hierarchical, horizontal, and all these layers are very empowered to take autonomous decisions. And here's just one quick comparison from what we came from the previous industrial revolution to what we are now and what we are going through. So it becomes much more complex. We add
much more elements. It's no longer something similar in, black and white. We need to have much more analysis to understand how this dynamics going on. And I think that's it. I would like to thank you, everyone here, the professors and the whole UFABC faculty. So I guess your PowerPoint was changed, or this was, yeah, what happened to animation? I don't know, maybe it's software. Oh, okay. Yeah. Compatible. Which is a bummer, because it was super cool. Thank you, thank you. Any question? Yes? You can get it there. Yeah. In your presentation, you have addressed various key concepts of systems engineering. Do you believe the V model fits in Industry 4.0? Yeah, I mean, I wouldn't know why it wouldn't fit. I think all we need to do is to understand how it was operating before and how we can adapt it to this new paradigm. I don't think we need to get rid of any of the models we used to have before in engineering. I just think we need to be careful and analyze then how they are going to change and add forgot the word, I'm sorry, but change it and adapt it. But yeah, I mean, totally. So we can evolve the V model to a new model. Yeah, that's exactly what I've done here, and other people are doing, and it's exactly where I came from. We don't need to, have anything new, but we need to understand that things are changing and how we're gonna evolve these models that we already have to better, comply all these new paradigms. Thank you. Sure. It is, definitely. Yeah, thank you very much. I appreciate it. Thank you. So with this, we can move to our next presentation, number 5, experimental study and life cycle assessment of powder bed fusion. Yes. So again, keep the time, please, about 12 minutes. Okay. And then if we can save some time for the end, will be more questions and discussions. That's it. Please start. Okay, thank you. My name is Jonas. I'm here today representing FIT, which is a research institute from Flextronics. I'm from Sorocaba, and I'm going to do this presentation in Portuguese, but feel free to ask questions at the end. So, I prefer to do in Portuguese because I didn't prepare for it. Então, o nosso estudo é uma análise de ciclo de vida comparando métodos tradicionais de fabricação, a usinagem, com a impressão 3D. E por que a gente desenvolveu esse estudo? Porque a emissão, o aquecimento global, né, ele é um problema aí que todo mundo conhece, e o principal causador do aquecimento global é a emissão de gases de efeito estufa, entre eles o CO2. E a indústria é um dos principais causadores aí da emissão do gases de efeito estufa, representando aí no mundo cerca de 19% nessa emissão, e aqui nesse gráfico dos Estados Unidos representando aí 29%. Então isso está levando a indústria a desenvolver métodos alternativos de fabricação para tentar reduzir essa emissão. A manufatura aditiva, ela surge como uma alternativa para tentar reduzir essa emissão de CO2. Então, a impressão 3D, né, como é conhecida, ela consegue reduzir o CO2 principalmente porque você só vai utilizar o material para fabricar a peça, justamente o material que vira a peça, você tem uma geração de resíduos menor, e com isso você também tem uma eficiência energética muito maior com a impressão 3D. Então, tem estudos aí que indicam que a manufatura aditiva consegue
tem uma estimativa que diz que ela consegue reduzir até 5% do CO2 na indústria. E aqui, detalhando por setor, a gente consegue ver que o setor aeroespacial e o setor médico são os setores que mais vão conseguir aproveitar dessa redução da manufatura aditiva de CO2. Mas, no estudo de hoje, a gente analisou um tooling, que também é um mercado que vai ser impactado aí com a impressão 3D e redução de CO2. Porém, apesar aí da manufatura aditiva estar sendo utilizada, e tem um mercado em crescimento, né, cerca de 2 milhões de impressoras foram vendidas aí em 2021, e tem expectativa de mais crescimento, a pesquisa de análise do impacto ambiental de impressão 3D não está acompanhando o mesmo ritmo, né? A gente vê que está crescendo também exponencialmente, mas proporcionalmente ao número de venda de impressoras ainda está muito abaixo. Então, a ideia do nosso estudo, ele entrar nesse gap de estudos de análise de ciclo de vida de impressão 3D para a tecnologia Multijet Fusion, que é uma tecnologia de impressão 3D a pó. Ela é uma tecnologia pau de Baird Fusion. Então, basicamente, ela utiliza uma matéria-prima em pó, um nylon, faz a impressão 3D, a sinterização, e aí, no final do processo, você tem a peça. Então, nesse estudo, como eu falei, a gente comparou a usinagem com essa impressão 3D MJF. Então, a gente utilizou a metodologia do Life Cycle Assessment, definida aí pela ISO. A gente analisou o Cradle to Gate, a gente não avaliou até o final da vida do produto, apenas a fabricação da peça. Então, o LCA ele é baseado nessa ISO, como eu já comentei, e ele tem aí 4 etapas. Eu vou passar por cada uma delas rapidamente. Então, a gente definiu a nossa unidade funcional, que é uma peça, essa peça aqui que está aí na imagem, tanto usinada como impressa em 3D. A peça usinada ela é feita de alumínio e a peça impressa em 3D é feita de nylon PA12. A peça em alumínio ela é mais pesada, né? Ela tem 951 gramas, enquanto que a peça 3D ela é bem mais leve, 138 gramas, não apenas pelo material, mas também porque com a impressão 3D a gente consegue fazer o Design for Additive Manufacturing, ou seja, a gente consegue otimizar e aproveitar a tecnologia, o que a gente não conseguiria com a usinagem, por exemplo. Então a gente definiu o sistema, né, tanto da impressão 3D, né, esse aqui na tela é o sistema que representa a impressão 3D. A gente tem as entradas do sistema, que são as matérias-primas, então tem o nylon, PA12, tem o agente de fusão, agente de detalhe, que a impressora utiliza para fazer a impressão. Também tem o cleaning roll, que é outro insumo da impressora. E a gente incluiu todos esses itens num software, que eu vou falar mais para frente, que é um software específico para LCA, né? Fizemos a mesma coisa também para a usinagem, então a gente tem o alumínio, tem as ferramentas que são utilizadas para a usinagem, tem também fluido de corte, então todas essas entradas elas acabam gerando impacto ambiental e pode ser medido em emissão de carbono. Aqui, novamente, né, mostrando todos os insumos de impressão 3D, os insumos da usinagem e o que é compartilhado pelos dois processos, né? Todos os dois processos utilizam água, transporte e também consomem energia. Então, na etapa 3, né, do nosso LCA, a gente utilizou então o software Cimapro, que é um software específico para análise de ciclo de vida, e utilizamos a metodologia Recipe, onde ela tem todas essas tipos de impacto ambiental que uma fabricação de uma peça pode gerar. Então, você consegue ter o aquecimento global, tem o consumo de água, tem poluição de água, e entre outros fatores aí que o software já quantifica automaticamente. Então, aqui nos nossos resultados. Esse aqui é o LCA da peça de alumínio. Então, a gente vê que na peça de alumínio, o material dela, ele é o maior responsável pela emissão de carbono, né? Então, a extração do alumínio é o que mais gera impacto ambiental. E a gente tem aí, por segundo lugar, a energia do processo. Então, o segundo lugar, o que mais gera impacto ambiental na usinagem é realmente a energia utilizada aí para a fabricação. Aqui é o LCA da impressão 3D. Então, na impressão 3D, a gente vê que o impacto ambiental do material em si,
proporcionalmente ele é menor. Porém, a gente tem mais impacto de energia em todos os fatores aqui analisados. Por fim, a gente comparou os dois. Então, a gente tem o LCA da usinagem e da impressão 3D, e aqui tem os dois juntos, onde a gente vê que na impressão 3D em verde, a gente tem uma emissão de carbono muito menor do que na usinagem. Então, a gente teve aí um saving de carbono na fabricação dessa peça de aproximadamente 40 quilos de CO2 equivalente. E o principal fator que a gente analisou nesse estudo, realmente que contribuiu para isso, é a matéria-prima e a massa da peça. Então, como na impressão 3D a gente tem uma maior liberdade de fabricação, a gente consegue reduzir mais essa massa e com isso ter menos impacto ambiental. Então, a conclusão, eu já falei bastante, né? A gente conseguiu comparar um método tradicional de fabricação com um método de impressão 3D. A gente conseguiu concluir que a impressão 3D permitiu uma emissão menor de gases de efeito estufa para esse caso, e isso é principalmente devido à redução da massa do material. E essa redução da massa ela é mais possível com a impressão 3D. Eu poderia, por exemplo, comparar uma peça usinada em metal com uma peça usinada em plástico, que o impacto no plástico ia ser menor. Porém, eu não ia conseguir reduzir tanto a massa no de plástico por conta aí de limitações do próprio processo de fabricação. E a última coisa aqui que a gente colocou é que esse estudo ele não pode ser generalizado, né? A gente analisou um caso e, como trabalho futuro, a gente espera aí ter um break-even, fazer uma análise de break-even entre o processo de usinagem e o processo de impressão 3D para avaliar até quando a impressão 3D é mais sustentável do que a usinagem. Então, agradecer ao FIT, que é o Instituto de Pesquisa que a gente trabalha, é uma organização sem fins lucrativos, aí acreditada por vários órgãos aí do governo, Ministério da Ciência e Tecnologia. Lá a gente não tem só a parte de impressão 3D, né? A gente tem vários outros centros de excelência aí, onde a gente desenvolve projetos de pesquisa e desenvolvimento para clientes globais ainda da indústria, principalmente da parte de eletrônica e software. That's it, thank you. E as propriedades mecânicas desse método vão atender as mesmas propriedades mecânicas que a peça esperava para a usinagem. No nosso estudo, a gente manteve a mesma, o requerimento funcional da peça. Então, as duas peças elas vão funcionar do mesmo jeito. Obrigado. The next presentation is from anything. Okay. Yes, implementation of live digital twin enabled a smart maintenance using smart structural sensors. But Andrew Bondock, Andrew is in my research team, so we work together. Thank you. Good morning, everyone. I'm Andrew Bondock. I'm a master's student from Ontario Tech University in Canada. As Dr. Barari said, I'm his research student. So today I'm here to present implementation of live digital twin enabled smart maintenance using smart structural sensors. So to introduce some vocabulary that I'll be using throughout the presentation, I'm sure we're all familiar with the terms. Predictive maintenance is a proactive maintenance strategy for defect inspection and failure prevention, specifically for performing behavior-based analytics on equipment or any physical asset. Digital twin, or DT, is the bidirectional communication between a physical asset and a virtual model. Typically in our studies, this communication is established with the use of sensors. And in literature, there doesn't yet exist a standardized method for developing digital twins, so this is where we plan to leverage our work. Live digital twin is a 4-phase methodology
focused on developing digital twins for PDM. So this is our pipeline model. It's a lab scale prototype. It fits in our lab in Canada, and we plan to employ our live methodology. Live digital twin can employ two kinds of fidelity models. So we're all familiar with high fidelity models. If you look at this belt conveyor system, follow the flowchart to the right. This is just the frame of such model. These are ultra realistic geometry you see in typical computer aided engineering software. They're very, very accurate. However, we all know these are very computationally expensive, can take hours to days to run many simulations. So we propose the use of low fidelity models. These are really simplified beam representations. So following the same flowchart to the left is our beam model of the same frame. The advantage of this is that we can run numerous simulations in just a fraction of the time. Live digital twin can also be performed in two categories of simulation. We have a forward simulation. It's a physics-driven simulation which can determine the response of the system. So if we look at a simple cantilever example, if we apply forces F1, 2, and 3 at specific locations, X1, 2, and 3, then we can put it in some kind of simulation or a numerical calculation to determine the free end displacement delta. The opposite is the backward simulation. So this can be achieved using a data-driven simulation or statistical approach. So using sensors from our physical asset, we can collect this free end displacement delta. Through our simulation, we can then find a feasible cause of a combination or singular force at a set of locations on the beam. So live digital twin, as I mentioned, is a 4-phase methodology. Live standing for learn, identify, verify, and extend. In the learn phase, we collect training data from our real or experimental model, as well as our high fidelity model. And the main goal of this phase is to create this expert understanding or expert knowledge of our system. In the identify phase, using our prior data, the goal is to create and prescribe this optimal sensor network. I'll talk more about that later. As well as, if necessary, we can develop our low fidelity model. This is very advantageous in the further steps to expedite the fault analysis process. In the verify phase, this is the application of our smart sensor network. We can then collect real-time data from our physical system or lab-scale prototype, in which our case is the situation. And then we can perform various data analytics to determine the health of the model. So model health is determined based on the kind of data that you want to study. In our studies, we found any time-varying data is very useful. For example, vibration, thermal, acoustic, etc. In our case, the phenomenon of vibration is very interesting because as you damage components, we can suggest that their stiffness, their inherent stiffness, lessens. So we can then judge if the vibration is different or not. And lastly is the extend phase. This is the application of intelligent diagnostics and prognostics on our system. We can then employ smart maintenance modules to provide alerts and maintenance plans. But the overarching goal is to eliminate failure and extend the remaining useful life of the system. So that is live, learn, identify, verify, and extend. So in our lab, we built this small-scale lab prototype of a pipeline system. And the goal is to try and employ all four phases to our system. In the learn phase, we produce the lab-scale prototype as well as high-fidelity simulation. We couple a DC motor onto the lab prototype to mimic the effects of some kind of pump, pumping fluid through our system. So we can then synthesize and combine this data, high fidelity and real experimental, for the future phases. We take the vibration data from the previous phase and we want to determine these candidate sensor locations. We determine candidate locations as those clusters of nodes that experience, on average, high magnitudes of displacement
throughout all or a good portion of mode shapes. We use a k-means algorithm, and we just use a conservative 8 clusters for our study. This graph just plots each of the 8 clusters and how dominant they are within the respective mode shape. Using this previous clusters, we then employ a genetic algorithm due to its efficiency and high power. And we find our optimal sensor network. We want to minimize the number of sensors while maximizing the sensitivity or the average magnitude experiences. So we are resulted with 4 clusters: green, yellow, red, blue. And the goal to minimize the sensors is very, very important for us, because more sensors means more incoming data, and that's more analysis, which takes too much time for us. Just to show how we analyze our data, we collect raw acceleration data in the time domain. Using FFT, we can then convert it to the frequency domain. And we're interested in the natural frequencies where it resonates, as well as the amplitudes of such resonance. And this becomes the basis for our training data set for machine learning algorithms. In this study, we determined a quick way to introduce fault is by studying specifically the flanges and how they affect vibration. So we have 10 flanges labeled A to J. And a healthy flange will have all 6 bolts screwed, while unhealthy is when we remove 3 bolts. So it's either healthy or unhealthy in this case study. Again, to reiterate, we expect to see some kind of vibrational difference due to the loosening or the less stiff version of the flange. And this becomes the real-time data input for our machine learning algorithm. So we expect to see some kind of shift in natural frequencies or amplitude, which we do. So on the left is the healthy signal, and on the right is the unhealthy signal from the same sensor. You can see some kind of frequency shift. So data is filtered based on a threshold for frequency peaks, just to cut out any unnecessary noise or unnecessary data, which makes our analysis a little easier. And then we use a k-nearest neighbors algorithm to compare incoming data with our previously completed fault history in the training data set. In the extend phase, we created this user interface, which shows our 10 flanges, A to J. Green squares signify a healthy flange, a perfectly healthy flange, and red squares signify some kind of fault has been introduced. So in one of our practices, we loosened flange B to signify an unhealthy flange. The real-time data gets inputted to our machine learning algorithm, and we're able to output an unhealthy flange in our user interface. We've also coupled this with an alert system that sends a text message to whoever's involved with maintaining the system. So in conclusion and future work, we propose a live digital twin methodology, a 4-phase comprehensive solution to developing digital twins for predictive maintenance on a lab scale prototype. So this provides a concept for our solution. We have experimental and virtual simulations to determine the optimal sensor network, as well as provided fault detection algorithms and a sample IoT smart maintenance algorithm. Due to the setup of our analysis, we weren't able to provide other predictive maintenance modules, such as remaining useful life. This is due to the on and off binary healthy situation that we had. So future work is to improve testing procedure, to be able to capture more time-dependent data, to provide other predictive maintenance modules. So I'd just like to acknowledge AD2M Labs, our lab in Canada, Ontario Tech University, and Arshon Technologies for providing the sensors. Thank you. Thank you very much, Andrew. Any questions? Yes, please, Mark. I do have one. It's also a quick one for Andrew. I'm curious about your tools. Specifically, I saw that you could are wired or wireless, and also what type of libraries you use to explore k-means
it's Python as a library, or Node-RED is involved, or how did you do it? Yeah, so due to the size of our prototype, it's only about 1.8 meters long. So we did go for a wired setup, just so we don't have to worry about any battery issues. And it's not that much of an issue for us to have a wired connection. And in terms of Python, we use Python for our machine learning algorithms. Thank you. So live is a systematic way to implement digital twin. The whole concept is because we see digital twin is discussed in many industries and academic work, but having something like a structured and systematic, that was the motivation of the work. And we have been able to implement it in many different scenarios so far. Like this was a pipeline for oil and gas system, for conveyor systems, for rotary machines. There are several successful applications so far from live. Thank you. Thank you very much. Thank you. Or last but not the least presentation, Marco is presenting Industry 4.0 support to automotive electrification, current challenges and opportunities. And that's for you. Yeah, sure. Turn it on. Is it on? Oh, yeah, it should. Hello? Oh, okay. Sorry, I haven't used the mic in a long time, so. All right, so thank you for your attention. My name is Marcelo Ruiz Colovato, and I've been a student in UF ABC for a long time, in fact. My first two degrees were here, with the bachelor's in science and also automation engineering courses. And now I am about to conclude my innovation management and engineering course as well, which is my postgrad or master's, in fact. And my professor that is working with me both in this article as well as in my thesis is Christian Baldo. And we have quite an interesting topic, in my opinion, which is Industry 4.0 and how it helps electrification in the automotive sector. So that's our core focus. And I'm very happy to have witnessed the different topics that you guys just presented, because so much of it is present here, and I feel like we're all in the right room together. So, yep. First of all, introduction. Sorry to capture a bit too big, but as you know, Industry 4.0, it's such a hot topic, always discussed in both academia and in industry at the same time. However, how does it really come to reality? And how does it really contribute to industry all over the world? Is still an open topic in many regions. And going in the same direction, we have automotive electrification. So both, again, in academia as well as in industry, everybody's talking about electric cars, electric trucks, or whatever you can think of, even planes and such. And how is that going to be supported by Industry 4.0? That's our core focus in this discussion and this work, in fact. So our objective in the end is to assess the challenges of automotive electrification and understand and propose a way for Industry 4.0 to fulfill those needs. And we actually conclude with a small view on architecture as well for Industry 4.0. All right, methodology. We started with going through what is really necessary for automotive electrification. So we went through different aspects from the market perspectives, even how these things are going to actually be implemented in the market, and focusing really on how to produce and how the products behave for those electric vehicles. So we can say that we really looked into the classifications and the main components, such as the powertrain, such as the energy storage systems, most importantly, the battery and fuel cells and such, and embedded control systems, such as harnesses, controllers, connectors, and such.
They're also a very important factor in understanding how these vehicles behave and how we produce them and how we use them, the so-called life cycle assessment. Here I have just one of the many tables of descriptions that we have in the work, which glimpses into the different types of electric vehicles that we have. So the first one is a battery electric vehicle, as you know very well, fully electric. And then we have plug-in hybrid electric vehicles as well. Those ones are capable of charging themselves from the grid, from the main power grid, and they're capable of using that electric motor to actually run the vehicle as well. But they do count on another combustion engine to support that. And then we have our hybrid electric vehicle. That's the oldest one that we have in terms of hybrids. And that's the one that actually uses the combustion engine to power the battery and the electric motor to keep in the synergy. So the main driver is the combustion engine for that case. And the electric motor is not the main driver. And then finally, you have some mild hybrid electric vehicle that is also coming up in some manufacturers. And that's using just a small support from electric power, such as starter motors and such. So that's those are 4 big categories. But imagine that in the work, we were able to actually look into how these things are manufactured. That's the key aspect here. So you have batteries, you have fuel cells, you have powertrains that are composed of really different configurations and setups of, for example, the gearboxes, the motors themselves, what is the arrangement, what is the flow of energy between them. So in fact, I do not have many images here, but we do have in the article, you can see that, and we have many references to how these things are set up, and they're very complex. Summing up from the production manufacturing perspective, of course, we still have the classic assembly, eventually some machining, and also welding, classical, painting, all the main components of the classic manufacturing. But we are now really leaning towards how these are present for the powertrain production and battery production. Moving forward now, Industry 4.0, very classic. We do look at the 9 pillars that you know very well, such as big data, autonomous robots, simulations and all. We've a strong look at the architectures as well. So we've explored the architectures discussions, and we saw the classic pyramid, the automation pyramid, and we saw so many initiatives from the several articles that we had, looking into the decentralization of the architectures, really breaking down that rigid body of communication into something more dynamic and adjustable as we need it to be for production now in the current scenario. You will see horizontal and vertical integration. You will see augmented reality. So what we did is not really to focus on the pillars as everybody has done, I guess, but rather to see the cases and what problem were those cases trying to solve and trying to put those solution creators towards the problems that we found from electrification of the vehicles. And so we were able to start modeling in our research efforts the actual contribution of this work for science and technology. So you see now a list of 11 different big challenges that we found for electrification. The first of them is reducing emissions, of course. That's the main driver behind the electric vehicle production. But reducing emissions should consider the whole life cycle of the product, from the moment it's being mined from the ground, produced, used, and such. That's a really interesting topic that Industry 4.0 could contribute to. And then we have the disposing and remanufacturing of the batteries. If we're going to change everybody into electric vehicles, how do we dispose? How do we remanufacture those? What do we do with so many batteries? Everybody's asking that question, both in academia and in real life, in our conversations, right? Improving energy generation towards cleaner sources. There's no purpose on creating electric vehicles if your source is completely dirty. So that's an important point. Implementing renewable sources and making them connected in a way that is really efficient. Increasing battery production capacities. Today,
We have a real big demand for battery production everywhere in the globe, China, Europe, Brazil, everywhere. So we really need to be as efficient and capable as possible to produce those, implementing new plants, but also making sure that those plants are as good as they can be. Handling a higher complexity of production mixes. Now you have hybrids, you have combustion engines, and you have completely electric vehicles, right? So manufacturers now have to deal with the fact that they have brownfield lines where old machinery is still there, and they have completely new so-called greenfield lines where the plant is created for the electric vehicle. How do you integrate that in Industry 4.0 to make sure that everything is properly connected and working? And moving on, we have also avoiding the risk of injury. It's very well known now that electric vehicles have really high voltage and current, or high power, in fact, connectors, appliances, harnesses, and such. That's a risk for people, both in maintenance, in production, and in usage of those vehicles. So how to deal with that? Establishing a reliable, widespread grid of supply stations, sorting, classifying, inspecting the powertrains and batteries, assembling these batteries automatically, of course, that's the core of our discussion. Promoting a scalable, modular, reconfigurable production lines, and supporting the joining processes, electrical, thermal, mechanical, and such. So a very broad scenario of challenges for electrification. And we started looking at the different, as you can see here, I'm not sure if this is a laser, but yeah. As you can see here, we started looking into the different architectures. And we realized through going through many studies about decentralization and comparisons that RAMI 4.0 will be a good candidate for this integration of the cyber-physical model that we want to implement. So this is a sketch of it as it is in the formal theoretical descriptions. And this is the consolidated contribution of the work. Now we are looking at the same problems that we were before. So how is Industry 4.0 going to help? It's actually going to start from the assets. Perhaps it's a bit hard to read, but the assets are concerning machinery, lines, products, charging stations, even perhaps some power source unit that is also necessary. And going all the way to the company itself and to the outside connected world, when all of that as the assets is connected through integration levels, such as PLCs, such as hubs, networks, such as signal aggregation components, so-called SCADA. And we are using, this is quite important, semantics and ontology that are standardized. This means that everybody is using the same variables, right? If you're talking about temperature, I am saying temperature, and you're also saying temperature between different systems. That's really important. If somebody's saying temp, then our communication is not going to really work. We then work a lot with communication, as I said, but then we dive into the protocols, the firewall demands, the standardized protocols such as OPC-UA and MQTT, and different logs and device-to-device communication methods. And that's why I also asked you about the sensors and such. When all of that is fixed and stable, we can then come to information for business decisions, such as stop time, deviations, temperatures, number of cycles, traceability, failures, analytics, and such. That's all only possible if your data is coming from robust sources, well integrated. And finally, on top of the information, you can come to functional and business level models with actual decision-taking, machine overviews, key performance indicators, KPIs and such, where your process really becomes auto-manageable. It can manage itself through Industry 4.0. And that's mostly our main contribution in the work. So we do have a conclusion here. It was possible to create this correlation, the challenges, the solutions from Industry 4.0, and then a conclusion on the architecture proposal, at least an initial sketch of it. In future works, though, we could really simulate this. So create some type of simulation where you actually have the sources
the communication level, the integration levels and such, the protocols, and then you have functions and decision taking, so that you actually prove that this architecture calculates and manages the plant. And I do have a lot of references, so this is just 4 of them. We have 44 others here and some 20 others in the back of my mind that we used in the work as well. That's it. Thank you very much. Thank you very much for Thank your you. presentation, Thanks. Marcelo. So, if there is any a specific question from Marcelo, you can ask right now. But overall, I want to invite also all the speakers of this session to the stage, if they are here, speakers of the track. If there is some additional question from the speakers, maybe we can ask 1 or 2. But if there is not, at least we can have a group picture of the speakers in this track. Please come forward. And also, if there is any question from Marcelo specifically, you can ask right now. So I think we are clear. Okay. Yes. Any other question from speakers? Okay, thank you. So I think we can have just this as a conclusion of the session of the track, but also, if you don't mind, we can just have a picture of the group. Thank you. Thank you very much, everyone, for your attendance today. Thank you.